most of the plays and dramas written by William Shakespeare written in poetic or verse form. يعني كل البلايز مالته انكتبت بطريقة الشعر وليست بطريقة النثر. Anyhow, today we are going to present William Shakespeare's sonnet. By the beginning we have to. طبعا لحد الآن اكو طلاب جاي تنضم. شباب مو جاي، احنا ما اعتقد يعني جاي احكي بالعربي، انه اقول اكو رابطين، الرابط الاول اذا تشوف ما يقبلك بسبب العدد حول على الرابط الثاني. هسه ما يعني مصرين على رابط مال جروب اي، جروب اي مقبط العدد مالته، ما يعني ما جاي يسمح اكثر من هذا، شو نسوي له؟ ترى شغله بديهيه يعني ما يحتاج لها سوالف. رابطين موجودات، الاول ما اشتغل او ما قبلك روح على الثاني. على كل شكسبير wrote 154 sonnets, is a collection or a group of sonnets that have been written by William Shakespeare. So most of the students, they didn't know definitely what is the meaning of sonnet. Today we are going to present sonnet form in general, the Italian sonnet, the original one, and the English sonnet, and what types of the forms that have been followed by the Italian as well as the English sonnet, and then we are going to move for the Shakespearean sonnet. In the beginning, what is a sonnet? If we would like to know the meaning of sonnet, we have to understand the form, the meter, the rhyme, and other aspects of the sonnet, just like the themes, imagery, and the discussion already put forward by the speaker or the writer of the poem. So we have to understand a sonnet is a 14-line poem in iambic pentameter. يعني it is a poem that includes only 14 lines. The meter of this sonnet or this verse piece is going to be iambic pentameter. So one is going to ask me, what is iambic pentameter? The iambic pentameter is the meter of the poem. Is the meter of the poem that consists of two parts, iambic and pentameter. طلاب جاي يسمعون وتشوفون العرض قدامكم مقدمينه مو؟ نعم دكتور. نعم دكتور جاي نسمع. Okay. The sonnet form, a sonnet has 14 lines. A sonnet must be written in iambic pentameter. A sonnet must follow a specific rhyme scheme depending on the type of sonnet. يعني هي قصيدة عبارة عن قصيدة 14 بيت شعري مكتوبة بالأيامبيك بنتاميتر وتتبع tradition معين. A sonnet can be about any subject, though they are often about love or nature. And a sonnet introduces a problem or a question in the beginning, and a resolution is over after the turning point of the poem. يعني هسه فهمتوا انه القصيدة عبارة عن 14 بيت شعري والى اخره. احنا قلنا the poem could be written in iambic pentameter. What is iambic and what is pentameter? Let's divide these two into two parts. The first part, a line of iambic pentameter is a line with 10 beats. يعني البيتس مرات نعبر عنها الفيت، القدم أو عدد الأقدام. الأيامبيك is a verse line, بيت شعري with 10 feet or 10 beats. بيت 10 تفعيلات. بيت شعري يتكون من 10 تفعيلات شعرية. An iamb is، والأيامب بوحدة الناس قلنا 10، الوحدة المفرد من عندها is 2 beats or 1 foot. الواحد الأيامب الواحد نسميه foot or beat. طبعا البيت الواحد أو الفوت الواحد يتكون من 2 syllables. syllables يعني من 2 مقطع، أقصد به مقطع.
المقطع الأول should be unstressed يعني غير مشدد، والثاني stressed. من شروط الأيامبك أو الأيامب هو عبارة عن تفعيلة of two beats or two feet من one feet of two beats يعني قدم واحدة أو تفعيلة واحدة من two syllables. السيلابل الأول unstressed غير مشدد unaccented مرات نسميه. السيلابل الثاني يكون stressed or accented نسميه. زين pentameter. البنتاميتر what is pentameter؟ penta is 5 يعني هنا قلنا 10 line of iambic pentameter of 10 beats، لكن البنتاميتر 5 ال5 line has 5 feet والفيت الوحدة بها 2 syllables or 2 beats. باختصار البنتاميتر يعني a line of verse or poetry that include 5 feet. مركزين ويانا طلاب؟ نعم دكتور. أي نعم دكتور. Iambic pentameter is a verse line or a poetry or a line of poetry that consists of إذا قلنا pentameter consists of 5 feet ب5 تفعيلات. Iambic يعني كل تفعيلة feet بها 2 beats 2 syllables. الأولى accented unaccented or unstressed والثانية stressed or accented يعني unstressed followed by stressed. هسه الأيامبك البنتاميتر iambic pentameter a line of verse that include 5 feet, each feet 2 beats or 2 foot, each beat 2 syllables. The first syllable is unstressed followed by the second syllable which is stressed. طلاب اكو واحد ما فهم الكلام؟ يعني البيت الشعري راح اشرح لك بالعربي. الايامبك بنتاميتر هو بيت شعر يتكون من 5 تفعيلات، كل تفعيله بها مقطعين، كل تفعيله التفعيله الوحده نسميها بيت بها مقطعين، المقطع الاول مشدد غير مشدد والمقطع الثاني مشدد. دائما الايامبك يعتمد على السترست ان انسترست. الايامبك يعتمد على الانسترست سيلابل followed by stressed. البنتاميتر البنتا يعتمد على العدد، عدد التفعيلات في البيت الشعري، اذا كانت 5 نسميها بنتاميتر. زين هسه اكو واحد ما فهمهن؟ واضح دكتور. Okay. This is the form of the sonnet. By the traditional way, we can say that the sonnet is not an English poem or not English poetry. The original form of the sonnet have been taken from Italy or Italian sonnet, which was written for the first time by Petrarch, the Italian poet. The English has introduced the Italian sonnet into English poetry in the 16th century by Sir Thomas White and Sir Henry Howard. يعني the original form of the sonnet is Italian. خلينا نشوف الإيطالي، الأصل الإيطالي للسونت. An Italian sonnet is also called a Petrarchian sonnet يعني نسبة إلى بترارك الشاعر الإيطالي. It includes an octave. الأوكتيف 8 lines and sestet 6 lines والمجموع كله 14 lines. The rhyme scheme must begin with A, B, B, A, B, B, A and can conclude with any variation of يعني الكونكلوجن التو final lines اللي يسمونها الكابلت either C, D or E, C إلى آخره C, D, E, C, D, E or C,
دي سي اي اي واكسترا، يعني بها تنويع بالبيتين الاخيرات او ثلاث ابيات الاخيره. The turning must occur between octave and sestet. يعني احنا قلنا الاوكتيف 8 ابيات 8 lines and the sestet 6 lines. A turning point يعني نقطة التحول تحدث in the beginning of the sestet. يعني in the beginning of the sestet in line number 9 definitely. This is the Italian sonnet. Should be a sonnet that is called a Petrarchian sonnet. It includes octave 8 lines and sestet 6 lines. The rhyme scheme of the Italian sonnet A B B A A B B A إلى آخره. And the turning point should occur in the beginning of the sestet, the second part. This is the sestet, the second part. It means that the turning point of the poem should start in line 9, definitely. This is the Italian sonnet. The English sonnet is different. Despite that the English sonnet is a parody or have been borrowed from the Italian original form, but the English people or the English poets that they have made some variation to the English sonnet or to the sonnet form, and they called it English sonnet, or sometimes we call it the Shakespearean sonnet. An English sonnet is also called a Shakespearean sonnet. It includes 3 quatrains. يعني الكواترن الواحد عبارة عن 4 أبيات شعرية رباعية نسميها باللغة العربية. شوف الإيطالية تتكون من مقطعين octave و sestet. شوف الإنجليزية تتكون من 3 quatrains group of 4 lines and a couplet. الcouplet 2 lines. The rhyme scheme is often A B A B C D C D E F E F E F G G. يعني هذا الكوارترن الأول 4 أبيات، الكوارترن الثاني 4 أبيات، الكوارترن الثالث 4 أبيات، والفاينل 2 couplets, final 2 lines. طبعا the turning is either after 8 lines or 10 lines. يعني turning points of the poem occurs normally in line number 9 after or 10. هناك بالإيطاليان sonnet it should occurs in number 9. This is the English sonnet. بعد نتعرف the meter الأيامبيك بنتاميتر ونرجع له. بعد ما تعرفنا على السونت نتعرف على الأيامبيك بنتاميتر. English sonnet or Italian sonnet should be or should follow iambic pentameter or should be written in iambic pentameter. يعني هذا الوزن والقافية مالتها should be iambic pentameter. Is a poetic form which poets and playwrights typically use to write poems in Elizabethan England. It is the meter that Shakespeare mostly uses. يعني what is the meter؟ يعني هو الوزن والقافية. What is meter? Meter in poetry is the rhythm of accented and unaccented syllables arranged into feet. يعني نقصد بها الميتر هو المقاطع المشددة والغير مشددة مرتبة على شكل feet، يعني تفعيلات شعرية. feet يعني أنت تحسبها أقدام أو تفعيلات شعرية. الأيامبيك قلنا يعتمد على ال two syllables unaccented and accented or unstressed and stressed. الأيامبيك has first syllable unaccented. هذا تشوفون الخط الدائري شبه دائري الهلال نسميه unaccented، يعني syllable unaccented unstressed غير مشدد. And followed by the second stressed or by the second syllable which is accented or stressed. هاي الفتحة أشبه بالفتحة باللغة العربية. تشوفوها قدامكم طلاب لو ما تشوفوها؟ العفو دكتور، ملخصتك الطلاب يقولون ما جيت قبلنا. هو ما جاء أقبلهم هسه أنا أشوف لازم نسوي end للسلايد شو وندخل هنا. هاي بيها جروب بي طالبة واحدة هاي دكتور بهاي الرابط. أوكي بالرابط الثاني فسمحنا لهم. هذا اللي هسه احنا بيه. اي دكتور. أوكي هذا الرابط الثاني جاي يجون عليه.
على كل نرجع قلنا the meter، الميتر اللي هو in poetry is the rhythm، اللي هو شنو الميتر؟ شنو نسميه؟ الوزن. وزن البيت الشعري. is the rhythm of accented and unaccented syllables arranged into feet. يعني عبارة عن وزن للبيت الشعري يرتب في حسب المقاطع إذا كانت مشددة وغير مشددة، وكل مقطعين سوى مشدد أو غير مشدد يجتمعن سوى بمكان واحد نسميها فيت، تفعيلة. طبعا الأيامبيك pentameter is a poetic form which poets and كل ساعة لازم نطلع من السلايد شو ونرجع للطلاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون بالله؟ يا وين كانوا الطلاب؟ يعني جاي يأخرون اسماء ما ادري شلون. ان شاء الله احنا من النت مأخرنا والكهرباء والنوب نرجع على كل. The iambic pentameter is the rhythm and the rhyme that should be followed in writing a sonnet. It is a poetic form which poets and playwrights typically use to write poems in Elizabethan England. It is the meter that Shakespeare most uses. وقلنا الميتر هو the rhythm of accented and unaccented syllable، يعني المقاطع المشددة والغير المشددة arranged into feet اللي هي التفعيلة الشعرية. طبعا we have an example here. This example is the first line of sonnet 118 for William Shakespeare or by William Shakespeare. Sonnet 18 sorry by William شكسبير. هذا السيلبل اللي موضح لنا انه تشوفون هاي اكو في بدايه الامر طلاب اذا تلاحظون هنا اكو خطوط مائله. هذا الخط المائل هذا واحد، هذا اثنين، هاي ثلاثه، هذا اربعه. نحسب الفيت، كم فيت الفيت كم فيت؟ عندنا واحد، هاي الاولى تشوفونها لما تشوفونها shall I، هاي 1 foot. compare foot number 2. C2 اللي هي في foot number 3. a summer day. Shall I compare thee to a summer's day. a some اللي هي بها مقطعين وصارت foot كاملة، وهنا الفوت الأخيرة اللي هي summer's day التكملة مالتها، فصار وحدة سوري صار عندنا هاي فوت واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة. طبعا نرجع للفوت الوحدة. الفوت الوحدة مكونة من مقطعين. المقطع الأول unaccented يعني غير مشدد، unstressed غير مشدد. شوفون هنا لو ما تشوفون طلاب هاي الشكل هلال يعني unaccented مقطع خفيف غير مشدد. المقطع اللي بعده مشدد shall I يعني من تلفظها. compare يعني عندك compare. البي البروناون this p or p sound is stressed. نشوف المقطع الcompare بادية بصوت خفيف unstressed followed by stressed، unstressed followed by stressed، unstressed followed by stressed، unstressed the last one followed by stressed. يعني الايامبيك بنتاميتر هسه عرفنا انه ايامبيك بنتاميتر. بنتاميتر بخمس فيت، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا سميناه بنتاميتر. شلون عرفنا ايامبيك؟ ايامبيك لان كل فوت بها two syllables، الأول unaccented والثاني accented. نجي للثانية بها two syllables unaccented followed by accented. المقطع الثالث unaccented أو الفوت الثالث unaccented followed by accented، لذلك سمينا iambic. أي فوت بها two syllables the first is unaccented and the second is unaccented accented sorry is called iambic. هسه عرفنا الايامبيك.
طلاب فهمتوها؟ نعم دكتور. اي نعم دكتور. تمام. نرجع للسلايد شو لان عندنا طلاب جدا متاخرين. Anyhow, so this is the meter of a sonnet. Any given sonnet, whatever written by Shakespeare or other than Shakespeare, should be written in iambic pentameter. وعرفنا شنو الايامبيك pentameter. خلينا نشوف هذا الطلاب عندنا هنا اخوان نجي the page that is following. What is a syllable؟ احنا شرحنا الايامبيك وشرحنا البنتاميتر، هسه نعرف السيلابل. What is a syllable؟ A syllable is a unit of sound، يعني وحدة صوتية. It is either stressed or unstressed، يعني إما تكون مشددة أو غير مشددة. يعني مشددة نقصد بها الصوت مضخم، مثلا نقول shall I go home، يصير عندك go ثقيلة و home بدت بالاتش اللي هو aspiration صوت خفيف. إذا واحد مشدد go مشدد accented or stressed، الثاني home خفيف نسميه unstressed. هذا نسميها أصوات، هي وحدات صوتية stressed and unstressed. شوف هنا عندك مثلا المثال but soft that light through yonder window breaks. How many syllables are there in that quotation؟ يعني كم syllable موجود في هذا الكوتيشن. إذا تجي تقسمه تطلع ب 5 feet، كل feet بها 2 syllables، الأول unstressed والثاني followed by stressed. هذا نقصد به السيلابل، يعني وحدة صوتية صغيرة اما مشددة او غير مشددة، هذا نقصد به السيلابل. The page that is following الميتر. طبعا iambic pentameter that is used definitely in sonnet form، كل هذه iambic pentameter نسميه ميتر. كلها هاي iambic pentameter كلمتين نعبر عنهن بكلمة واحدة نسميها الميتر، وزن البيت الشعري، وزن البيت الشعري. Meter in poetry is a rhythm of accented and unaccented syllables arranged into feet. Meter in poetry، هذا التعريف الثاني. Meter in poetry is what brings the poem to life and is the internal beat or rhythm with which it is read. طبعا احنا من ساعة قلنا الايامبيك يعتمد على الايامبيك والتروكياك والهيكتاك يسمونهن، هذين يعتمدن على السيلابل سترست اور انسترست، نحدد من عندهن. اكو عندنا البنتاميتر ويا مجموعه كبيره اللي هنا تشوفونها بالصوره قدامكم، هذين يعتمدن على number of feet in a line of verse or a line of poetry، يعني يعتمد على number of feet. اذا اذا بي فيت وحده فوت وحده نسميه مونوميتر 1 فوت. diameter 2 feet. tetra or triameter or trimeter 3 feet. tetrameter 4 feet. pentameter 5. هذا البنتاميتر اللي نستعمله بالسونت فورم. الهكساميتر 6 feet. الهبتاميتر 7 feet and octameter 8 feet. طبعا إذا صارت عندنا 1 foot لازم 2 syllables. إذا 2 feet سوري يعني عندنا 4 syllables. إذا عندنا 3 feet يعني 6 syllables. دائما هذا النمبر تضربه في 2، يعني عندك 3 تفعيلات، كل تفعيلة بها 2 syllables، ايش قد يصير؟ 6. إذا عندنا تتراميتر 4 feet لازم 8 syllables وإلى آخره. فهسه احنا عندنا بالبنتاميتر اللي نستعمله في السونت عندنا 5 feet، وكل فيت وحده بيها او كل فوت وحده بيها 2 syllables، يعني 5 في 2 تصير 10 syllables و 5 feet. هذا ما نقصد به الميتر.
البنتاميتر well an iamb is D dumb يعني الايامبك اللي حكينا عنه اللي يعتمد على السيلبل اللي هي عدد السيلبلز والاكسنتد and unaccented دائما الايامبك يرمزوا له بدقات القلب اللي هي D dumb. It is like a heart beat أشبه بدقات قلب. البنتاميتر شوفوا دي دم دي دم يعني دي هنا خفيف دم أنستر دي تبع لها خفيفة في اللفظ فهي أنسترست. الثانية دم اللفظ مالتها سترست أشبه بدقات القلب اللي تكون أنسترست سترست. تشوفونها قدامكم لو ما تشوفونها؟ طلاب نايمين قاعدين. دكتور جاي نشوف السيلابل. دكتور جاي يشوف السيلبلز مو يا جاي. دكتور. اوكي هذا بالنسبه للايامبك. بالنسبه للبنتاميتر البنتاميتر بنتا is from a Greek يعني رقم اغريقي يعني يقصد ب 5 يقصد ب 5. meter is really the pattern so there are 5 iambic per lines يعني اللاين number line or a single line should include إذا iambic pentameter should include 5 feet. In each feet, 2 syllables. The first one is unstressed followed by stressed. That's why we call it iambic pentameter. And this iambic pentameter is the general form that is used as a meter in writing a sonnet. شوف هنا عندك معطيك اياها iambic pentameter. It sounds like D dum like beats of the heart. It consists of a line of 5 iambic feet 10 syllables. بما انه عندنا 5 feet وكل feet بيها 2 syllables يعني 10 syllables with 5 unstressed and 5 stressed syllables. هذا الشكل العام للسونت. طبعا هنا مطينا مثال من example of iambic pentameter from William Shakespeare Romeo and Juliet اللي هي but soft what light through yonder window break اللي مطينا عليها مثال اللي هي عندك هذه المقاطع كلها اللي هي بالكابيتال لتر هي stressed syllables اللي هي soft light yonder window break كلها مقاطع مشددة بينما but what through der do w هاي كلها مقاطع unstressed unstressed خفيفة. نأتي إلى شكسبير sonnets or Shakespearean sonnet. In 1609, a quarto, only source of most 152 of Shakespearean sonnet يعني نوع من اللي هو الكوارترو أشبه بالكولكشن أصدرت في سنة 1609 تحتوي على 152 Shakespearean sonnet احتوت على 152 قصيدة إلى شكسبير. هي بالأصل مو 152 154. There are two categories يعني نقسمها إلى Shakespearean sonnet could be divided into two categories. The first category from sonnet 1 اللي تشوفونها قدامكم from sonnet 1 to sonnet 126 are addressed to a fair youth. A fair youth يعني معنونة إلى رجل جميل أو شاب جميل. The second part of Shakespearean sonnet is 127 to 154. 154 are addressed to a dark mistress or the dark lady يسمونها the dark lady. طبعا هاي in general Shakespeare sonnet they are 154 divided into two groups. The first group from 1 to 126 sonnet addressed to a fair youth and the last group or the second group from sonnet 127 to sonnet 154 are addressed to the dark lady or the dark mistress. هذا في مقدمة الأمر. طبعا the address of Shakespeare يخاطب من؟ The fair youth from sonnet 1 to 126. The address is unnamed young man
يعني رجل غامض بدون اسم. written in loving and romantic language. طبعا هذه المجموعة اللي هي من 1 إلى 126 سونت كلها كتبت in loving and romantic language. Some suggest this may be a homosexual love. Others find support that it is a platonic love or father-son love. أب يحب ابنه. يعني ما معروف. بما أنه اليونج مان the addressee or the addresses of Shakespeare is unnamed and unknown, so some suggested that it is a homosexual, some supported that it's a platonic love or father-son love. The second group, which consists of stanzas from 127 to 152 or 54, given this name to the dark lady, given this name because of she is described as being dark haired، يعني امرأة ذات شعر أو شعرها أسود. The sonnets written about her express infatuation and are more sexual in nature. يعني كتبت infatuation يقصد بها حالة غرامية، مغرم بهذه المرأة وكتب عنها بطريقة مختلفة عن الأولى. طبعا هنا منطينا نفس المثال اللي تردد علينا. المهم وقلنا انه Shakespearean sonnet followed the English sonnet form, has 3 quatrains، يعني الكواترنز الواحد ب 4 lines rhymed verse followed by a couplet، الكابلت 2 lines rhymed verse. The rhyme scheme of Shakespearean sonnet الباترن مالتها A B A B. تشوفونها قدامكم التقسيم مالتها لو لا؟ لا نعم دكتور. السلايد شو ثابت بالسيلابلز. Okay. C D C D E F E F G G. This is the pattern of the meter that is followed by Shakespearean sonnet. دكتور العفو، اعتذر بس ما طلع من الابو، اسف. شلون؟ ماكو تقسيمات يا دكتور ايوبي. ليش؟ السلايد شو ثابت على السيلابلز سير. لايف سكرين واقفه دكتور، هي صار اوكي لها بربع ساعه يعني نفس الصوره ما متغيره. اوكي نبهني اذا دائما اذا هيك. هسه طلعت عندك مبينه؟ نعم رايمنج باترنز. ايه الباترنز اوف شكسبيريان سونت، يعني الباترن اوف شكسبيريان سونت يعني الهيئه مالته او الشكل يسمونها has 3 quatrains. الquatrains a group of lines or a group of 4 lines of rhymed verse، يعني مجموعه شعريه تتكون من 4 ابيات followed by a couplet. الكابلت 2 lines of rhymed verse، يعني الكابلت اشبه بالدارمي، بيتين شعريين موزون او مقفات بنفس الوزن والقافيه. السكيم مالتها القافيه دائما تكون A B A B C D C D E F E F G G، هاي الفاينل 2 لاينز هيجي. فصارت عندنا 3 كوارترنز. الكوارترن الاول تشوفونه قدامكم هذا، الكوارترن الثاني سي دي سي دي، الكوارترن 3 اللي هو اي اف اي اف، والفاينل كابلت جي جي. هذا الباترنز اوف اور ذا شيب ذا فورم اوف شكسبيريان سونت. بعد هذا تقسيم ثاني حتى تفهمها اكثر. The rhyme scheme or the form of Shakespearean sonnet دائما quatrain 1 يكون او الكوارترن الاول AB AB introduces a question، يعني راح يعرفنا على نوع او دكتور. مشكله او فد احكي. يس آسف على المقاطعة، بس أنت جاي تحكي بالبيج 16 اللي بعده ليش المقاطع ما مثبتهم. 18 هسه 18 وضحت. إيه ما ادري شو، ما اعرف شنو ليش جاي التنقل عندكم ما جاي يطلع، ما اعرف شنو السبب. النت كلش ضعيف اليوم، حتى اصواتكم جاي تقطع ما اعرف. دكتور رقم 18 هسه الصفحه طالعه. اوكي رقم 18 اللي هي شكسبيريان سونت فورم، يعني تاكيد الصفحه اللي قبلها حكينا على الباترن او Shakespearean sonnet has 3 quatrains followed by a couplet.
شنو اللي 3 quatrains؟ الكواترنز الواحد 4 lines stanza rhymed verse. الكابلت اللي هو 2 lines rhymed verse. الصفحة اللي بعدها 18 تشوفونها قدامكم هسه واضحة ولا لا؟ Shakespearean sonnet form, yes sir. نعم دكتور. واضحة دكتور. اوكي هذا تقسيم ثاني حتى تكون اوضح، يعني مثال ثاني. The Shakespearean sonnet form الشكل مالتها او الباترن من 3 quatrains اللي هو quatrain 1 quatrain 2 quatrain 3 وكابلت اللي هي يصير عندك 4 ابيات 4 ابيات 4 ابيات 12 واثنين الكابلت تصير 14 بيت شعري. The first quatrain AB الوزن والقافية مالته تكون القافية مالته AB introduces a question. Always it introduces the problem or the case that is going to be presented by the poets. The second quatrain CD a tentative يعني راح يكمل لنا الكويستشن. The quatrain 3 EF answer of the question in quatrain 3 or quatrain 3 the poets or Shakespeare is going to give an answer to the question already raised in a quatrain or part 1. The final 2 rhyming couplet GG final answer يعني يعطينا final or the conclusion of the poem. The final 2 lines always includes the final conclusion. طبعا الفولتا اكو شيء اسمه الفولتا نقصد به turning point. التيرنينج بوينت يعني راح يصير نقطة تحول في القصيدة. نقطة التحول في القصيدة. What is volta? The turning or the transition in line 9 which makes or marks a shift in focus or thoughts. الفولتا هي نقطة التحول. The turning point always happens in line number 9 اللي هو يمتى beginning of quatrain 3. beginning of quatrain 3 اللي هو هذا البيت الشعري نسميه نمبر الرقم مالته 9 which marks a shift in focus and or thoughts يعني يغير لنا الفكرة تماما. تحولت عندكم هسه الصفحة لو ما تحولت؟ إيه هسه تحولت دكتور. واضح. اوكي. نعم دكتور. هنا عندنا مثال من شكسبير سونت مرتين مرتبينها. شكسبير سونت اللي هي نمبر 116 اللي هي محور دراستنا لهذه المحاضرة. يجوز بالمحاضرة الجاية ناخذ هذا ما كفانا الوقت لأن كهرباء ماكو ولابتوب أو شك على الانطفاء. على كل احنا قلنا الباترن مالتها يكون كواترن 1 كواترن 2 كواترن 3 and كابلت. هسه هنا نمثلها تمثيل حي. شوفوها شكسبير سونت نمبر 116 بيها quatrain 1 4 lines, quatrain 2 4 lines, quatrain 3 4 lines and the final couplet. Final couplet تشوفونها قدامكم page 19. نعم دكتور. Yes. نعم دكتور. Okay. See, this is a quatrain 1 A B القافية مالته. Quatrain 2 C D. Quatrain 3 E F والفاينل 2 couplets G. هكذا تقسم الشكسبيريان sonnet إلى 3 quatrains. Each quatrains include 4 lines, a stanza of 4 lines نسميها quatrains and final 2 heroic couplets. هذا مثال واحد. المثال الثاني نفس القصيدة شلون مقسمها بألوان حتى نوضح الكوارترن. هذا الكوارترن الأول 4 أبيات شعرية. Quatrain 2 4 lines and the quatrain 3 again 4 lines and the heroic or the final 2 heroic couplets. طبعا 116 sonnet 116 اللي هي خلينا نرجع إلى قراءتها. Let me note to the true marriage of a true mind admits impediments. Love is not love, which alter when its alteration finds or bends with the remover to remove. Quatrain 2, oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark. البارك يقصد به هنا السفينة. هذه الكلمة اللي ظلت البارك السفينة. Whose worth
is a noun, although his high be taken. Quadrant 3, love is not time's fool, though rosy lips and cheeks. Within his lips, within his bending skills compasses come. الcompasses يقصد به البوصلة فرجال أو ما هنا بالتحديد الفرجال اللي يرسم الدوائر في الهندسة أو في الرياضيات. Love alters note with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never write no man ever loved. يعني ونهاها أن طبعا the description of this sonnet نقصد بيها نجيها one by one. The sonnet is also an argument يعني هي عبارة عن نقاش. It builds up a certain way, and how it builds up is related to its metaphors and how it moves from one metaphor to the next. In Shakespearean or in a Shakespearean sonnet, the argument builds up like this. يعني دائما الارجومنت بالشكسبيريان sonnet تترتب على النحو الآتي اللي هو بال16 sonnet 116. The first quatrain, an exposition of the main theme and main metaphor. طبعا نرجع للأول اللي هو هنا the poet is talking about love. So the exposition of the first quatrain is the love theme. The main theme or the main metaphor is love. The second quatrain, the theme and metaphor extended or complicated often. Some imaginative example is given. خلينا نرجع للقصيدة. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth is unknown, although his high be taken. يعني in this part, definitely the metaphor of love, the description of love is extended in the second quatrain as the theme and metaphor is extended. The third quatrain of William Shakespeare sonnet number 116 يعني probably a twisted or in the conflict يعني is going to introduce a turning point اللي سميناها الفولتا. The volta is going to happen in the third quatrain. خلينا نشوف الثird quatrain. Love is not time's fool. يعني تكلم عن love, but he said that love is not time's fool. يعني love is not a tool in the hands of time, but still fixed everywhere. يعني ثابت إلى ما لا نهاية. نقصد بها often introduced by but. أغلب الأحيان يخلون but، لكن هنا في القصيدة ما عندنا but. Very often leading off the line number 9 يعني تقودنا أو تتحدث أو تحدث في البيت الشعري رقم 9 اللي هو بداية الquatrain 3. The heroic couplet summarizes and leaves the reader with a new concluding image. خلينا نشوف شنو بها concluding image. If this be error and upon me proved, I never write nor no man ever loved. يعني يتكلم هو عن الحب. Love شوفوا بالبيت الشعر الكوارترن الأول love is not love or bend with the remover to remove. The idea of the poets that love is not going to change whatever change that happens in times. Change happens in the minds of people. Love is always fixed. This is in quatrain 1. In quatrain 2, the poet uses different metaphors to extend the idea of love that is fixed and never changed. Like that, it is an ever fixed mark. يعني love is fixed in the hearts of the lovers or the two partners. The second or the third quatrain, the poet introduces the turning point
that he said that love is not a tool or any kinds of tools in the hands of time, though rosy lips and cheeks within his bending sickles compasses come. Love alters note. Alters هنا alter يتغير, change يقصد بها. يقصد that love is never changing, despite that the face of man or woman is going to be changed and the rosy lips and the cheeks are going to fade away, but love is always fixed. The emotion of love are inconcrete يعني sensible sense. والحب عبارة عن مشاعر، لذلك لا تتغير مثل تغير ملامح الوجه اللي هي rosy lips and cheeks. Love alters note with his brief hours and weeks. يعني love cannot be changed with the process of time، يعني بتقدم العمر أو الوقت. That's why the turning point happens in this stanza اللي هي stanza 3 or quatrain 3. The turning or the volta happens that the poets confirm the idea that love is never changing. The final two lines, the poets or the heroic couplet, the poet is of the idea, or he is making a kind of challenge that he said, if what said in these three quatrains is not correct, that love is changing, so I will not write any more about love, and no man in this universe is going to fall in love. يعني إذا كان الحب عبارة متغير، لذلك I will not write anything about love, and no man in this universe is going to fall in love. This is the meaning of this or sonnet 116. طبعا ما يعني طالب يطلع ويرجع والله الدخنة ما على كل. As the argument said here, so we have in the final lines we have an example of sonnet 18 from William Shakespeare. Shall I compare thee to summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short and date. This is the first quatrain. طبعا هاي مجرد example. احنا موقعنا او موضع الحوار هو 116 116 بس هذا مثال زائد حتى للتوضيح. The first quatrain of 18, sonnet 18 by William Shakespeare. Shakespeare establishes the theme of comparing thou أنت اللي هي you to a summer's day. يعني الموضوع الرئيسي هو مقارنة البارتنر بالsummer's day, and why do so is a bad idea. That the metaphor is made by comparing his beloved to summer's itself. يعني يقارن حبيبته بالsummer's day or summer season. This is in stanza 1. مجرد عرض اللي هي أو القضية إنه a comparison between the beloved اللي هي الميسترس and summer season. The second quatrain. Sometimes too hot the eyes of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes decline, by chance or nature changes or changing course and term. طبعا قلنا دائما ال second quatrain is an extension for the first quatrain. Extension for the problem or the issue is expressed or already expressed by the poets. Here Shakespeare extends the theme, explaining why even the sun, supposed to be so great, gets obscured sometimes, and why everything that is beautiful decays from a beauty sooner or later. He has shifted the metaphor. In the first quatrain, it was summer in general, and now she is comparing the sun and every fair, every beautiful thing to his beloved. يعني بالبداية بالكواترن الأول قلنا limited.
بالكوارتن الثاني سوى extension to the metaphor and compare his lady, his mistress, to sun, to everything that is fair. يعني سوى extension بالقصيدة. The third quatrain, but the eternal summer shall not fade. Possession of what that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shades, when in eternal lines to time thou growest. See, we said that the volta or the turning point always happens in line number 9, اللي هو the beginning of quatrain 3. This turning point mostly starts with but. See this but? Here the quatrain, here the argument takes a big left turning with the familiar but. Shakespeare says that the remaining reasons he wants compare his beloved to summer is that summer dies, but wants or will not. He refers to the first two quatrain. Here eternal summer will not fade, and she will not lose possession of her fairness or beauty. She possesses. Shakespeare keeps the metaphor going. يعني قدم لنا أو خلى الميتافور extended in a different direction, and for good measures he throws in a negative version of all the sunshine in this poem. يعني وقدم لنا بهذه الطريقة. The final two couplet, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Thee يقصد بها you. The final couplet, how is his beloved going to escape death? In Shakespeare's poetry, which will keep her alive as long as people breathe or see. This bold statement gives a closure to the whole argument, or to the whole argument, a surprise. يعني أنه الwoman, he described that his woman is going to stay, or her beauty is not going to fade away or diminished, but it is going to last for long as men can breathe, or as the eyes of a human can see. This is the eventual lines or of stanza 18. طبعا هذه presentation سريعة لأن كلش محدود، بالإضافة إلى أنه الكهرباء منتهية. تسمعون الطلاب لو ما تسمعون؟ نعم أوكي. وياك نعم دكتور. نسمع. تمام حسن كاظم والى اخره. المحاضره الجايه راح نركز على introduction to شباب بس ركزوا وياي. المحاضره الجايه introduction to Shakespeare's sonnet، هاي شكل تفصيلي راح نقدم مقدمه على شكسبير سونت، او بالاحرى راح ندخل مباشره بشرح القصيده اللي هي sonnet 116. اكو واحد عنده question؟ any question, anything you need to explain؟ دكتور بالنسبة للحضور نعم الحضور يسجل يمي. ايش بيه؟ يعني دكتور ما نكتب بالتعليقات؟ شنو نترجم بالضبط؟ احكي، مو انا جاي اسمع صوت بعد ليش تكتبين؟ هاي الحضور. دكتور عندي سؤال. اكو شيء ورا هذه تقصد الاسماء اكتبهم هنا بالميت لو على الكلاس روم. منو اللي جاي يتكلم؟ حيدر عامر، تكلم تفضل. اي سؤالي، اكو شيء اكو ورا الاوكتت، يعني اكو 9 ابيات لو بالشعر لو ما يصير. عيد السؤال حيدر على كيفك. انت شرحت لنا على الكابلت والسيستت. نعم بس ما رحت ورا ال8. هم لازم دائما لعند رقم 8 ماكو اكثر. حيدر،
خل ارجعك لواحد من البرزنتيشنات. طبعا اللابتوب راح ينطفي، ما اعرف انه وصلنا الى مرحله انه كهرباء ماكو من الصبح لهسه. شوف، الابيات الشعريه الانجليزيه تقسم حسب او الستانزا المقطع الشعري باللغه الانجليزيه يقسم حسب النمبر اوف لاينز. اذا كانت مثلا شلون هسه هذا التقسيم عندنا باعلها، هذا التقسيم اللي موجود عندك هنا طبعا هاي الصوره ما جاي تثبت. بيت شعري يتكون من 2 بيتين، واحد يسمونه مونولاين، اذا 2 يسمونه كابلت، اذا 3 الى اسم، واذا الى 4 الى اسم، والى اخره. اذا تدخل حيدر عامر وياي انت؟ موجود. ما كنت موجود. لا موجود، اسمعك بس سألت اكو اكثر من اوكتاميتر. شنو الاوكتاميتر؟ وين اكو اوكتاميتر؟ 8 ماكو شيء اسمه اوكتاميتر. قلنا ايامبك بنتاميتر. كنا نتكلم عن الايامبك بنتاميتر، الفورم الرئيسي للسونت حيدر. ماكو شيء اسمه اوكتاميتر. بس لكن احنا تكلمنا عن الايطاليان السونت، الايطاليان سونت and Italian sonnet we said that it divided into 2 parts، الاوكتيف والسستت. الاوكتيف يعني نقصد بها 8 ابيات شعريه، والسستت نقصد بها 6 ابيات شعريه. دائما اي ستانزا بها 8 ابيات شعريه نسميها اوكتيف، سواء كانت ايطاليه او غير ايطاليه. اي ابيات شعريه عددها 6 ابيات نسميها سستت. اذا 3 ابيات شعريه نسميها ترست. حيدر وياي حيدر؟ تمام دكتور، جاي اسمعك. تمام. اي، فاحنا تكلمنا عن الايطاليان سونت. هذه الايطاليان سونت هسه احاول ارجع لك اياها. الايطاليان سونت اذا نلقاها هنا، لان ما ادري وين صارت. قلنا الايطاليان سونت طبعا، بس خل القاها. راح ينطفي اللابتوب وبعدنا ما واصلين لها. مو مشكلة دكتور إذا لا حيدر، خلي افهمك اياها بالعربيه. ال 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 السونت بشكل عام لازم 14 بيت شعري. الاصل مالها، خلي يسمعونا الطلاب، الاصليه هي اصلها ايطالي، جابوها الانجليز واستعملوها بالشعر الانجليزي وهي ايطاليه. كان يكتب بها واحد شاعر اسمه بترارك اللي هو سموها عليه مرات يسمونها ايطاليان سونت او يسمونها بتراركين سونت. طبعا هي 14 بيت شعري. الايطاليه، الاصل الايطالي او الاصليه تنكتب على شكل 3 اجزاء، 3 جزئين. تنكتب الجزء الاول 8 ابيات والجزء الثاني 6 ابيات. ال8 ابيات نسميها اوكتيف، وال6 ابيات نسميها شو نسميها؟ سستت. هاي الاصليه الايطاليه الاصليه. بالنسبه للانجليز لا، الانجليز من خذوها لا حوروا بها، سووا بها بعض التحويرات اللي خلوها قسموها الى 4-4-4-2 اللي هي كوارترن 1 كوارترن 2 كوارترن 3. طبعا هذه الكوارترن والتيرست والسستت والاوكتيف، الستانزا تسمى على عدد ابيات الشعريه. اذا بيت شعري واحد نسميه مونو، اذا بيتين شعريين نسميهن كابلت، هيرويك كابلت يعني 2 كابل. اذا 3 نسميها شو نسميها؟ تيرست. اذا 4 نسميها الاربعه نسميها كوارترن اللي هاي موجوده هسه قبل شويه. اذا 5 الخمسه اعتقد الهكتيك. السته نسميها تيرست. مو قلنا الايطاليه تنقسم الى سستت، عفوا 6 ابيات شعريه سستت نسميها الستانزا. مو قلنا الابيات الشعريه بالايطاليه الى اوكتيف 8 وسستت 6. فاذا ابيات شعريه 6 نسميها سستت، واذا 7 نسميها سبتت، 7 ابيات شعريه، واذا 8 ابيات شعريه نسميها اوكتيف. فهسه الايطاليه الاصليه تنقسم الى اوكتيف 8 ابيات والسستت 6 ابيات.
الإنجليزية لا، قسموها إلى 4 أجزاء، 4 أبيات، اللي هي كوارترن 1 كوارترن 2 كوارترن 3، كل واحد 4 أبيات، النوب وراهن هيرويك كوبلتس. هسه صار معلوم حيدر؟ تمام، شكرا دكتور. بعد من عنده كويستشن قبل لا يطفئ اللابتوب؟ العفو دكتور، بس الرموز الاي بي والسي دي من تشير؟ هاي تشير الى القافيه الشعريه، نهايه البيت الشعري. هاي طبعا مو احرف، دائما نتبع بها اصوات، نركز على الصوت، احنا نسميها حرف لكن هي عباره عن صوت. نركز على الفاينل هيرويك كوبلتس اوف ذا بويتس، يعني الفاينل لاين بيش ينتهي بيا صوت. مثلا هسه عندك هنا باعلها، نرجع الى القصيده مال شكسبير اللي هي باعلها هذه اللي قدامك تشوفها عيني، اللي صاحب السؤال عباس باعلها. شوف خلينا نجي للسونت او الكوارتن الاول، تنتهي minds love finds move، يعني minds وfinds ولove وmove. هاي تنتهي minds s س finds س، هنا انتهت ب love the، هنا انتهت remove the. فهذا نعتمد على الاصوات، بس احنا نرمز لها بحروف، لكن هي تعتمد بالاساس على الصوت. احنا بالعربيه القافيه دائما تعتمد على الصوت النهائي او الحرف النهائي، هنا بالانجليزيه يعتمدون على الصوت. هسه شوف الثانيه، الكوارترن الثاني، مارك shaken bark taken، عندك المارك وبارك اثنيناتهم نفس الشيء، ينتهن بالصوت ك، سميناهن سي سي. عندك هنا shaken taken بالناء، صوت الناء دي. فهذه الاحرف اللي تشوفها بنهايه الابيات الشعريه انا حاطن طبعا، هذا مجرد للتوضيح، توضح لنا انه القافيه مالت البيت الشعري بمن ينتهي بيا صوت. صار واضح يعني حيدر او عباس؟ مو اوكي. بعد question؟ any questions؟ بالنسبة للحضور، ايش بيه الحضور زينب؟ أنا دخلت 12 نعم نسجل حضور، مو انت ويانا انا الطالب اللي ما نعطيه رفض هذا ما نسجله بالحضور، لكن اللي نعطيه موافقه بالدخول للمحاضره يعني موجود. هسه عندنا طالب لحد الان جاي يريد يدخل، يعني المحاضره منتهيه علما. المهم فانت موجوده بالمحاضره. بعد من عنده سؤال؟ العفو دكتور. تفضل بالنسبه منتظر. للملفات اللي دزيتهم، يعني بس المحاضرات اللي خذيناهم لو الماده كلها؟ بس المحاضرات، كل محاضره نعطيكم اياها، ننزل لكم الملف مالها PDF حتى تدرس بيها، ترجع والشرح مالتنا ترجع انه انت تقرا حتى تفهم اكثر. خير ان شاء الله. بعد ممنون دكتور. حياك الله. منتظر. any question can we end؟ دكتور، يعني البنتوميتر هي الصوت، يعني كتابة القصيدة من حيث صوتها، بينما الأوكتيف والسوستنت أو الكابل والذنة هي على الكتابة مالتها، يعني شكلا حروفا، بينما هناك درسنا على الصوت بس. مو هذا الفرق بيناتهم يعني ببناء القصيدة؟ عليكم دكتور، خاف طلع لأن الشحن ما عنده. اعتقد طفى اللابتوب. ايه قطع عندي. سنة راح.